mukama wange atandise okulaba nange nsanyiza okubeerako wano. Obulamu sewo. Obulamu bubadde bulungi nnyo ddala. Webale kukkiriza n'ojjako wano. No, wankubira akasimu nagamba n'ogamba Gaddafi. Kati nze manyi Gaddafi. Ngamba Gaddafi ki? Kati nengamba kumbe Gaddafi kiva mu Gaddafi. Like that's creative actually. Actually I've been seeing you all over the internet. You're doing a good job. Thanks for appreciating. Okola bulungi. Webale kusima webalire ddala kusima. Omuntu eyakulaba twadde twagala amanye tukyazizaani olwaleero. Omweyanjulira kutegeere. Neyanjula ntya. Erinnya nze Oscar Ntege. I've been a photographer for the last 17 years. Wow. Natandika okushootinga mu 2007 as a student. Natandika mu studio bagiyitanga African Images. Yabeeranga ku Lumumba Avenue because we twatandikira studio ezajja ne digital photography zasooka e Kampala wano. Zaali 3. Megapixel yasooka, Doliko nejja, then African Images yali studio eyokusatu. Batandika digital photography. So nali wa mukisa nti natandika n'abantu abayambuka ne this thing of digital photography. And I've done a lot, of course, within the industry. I've trained over I've trained close to 30,000 people. Wow. Wetubala even on the international level because I have online courses. Ezisomesa abantu photography, ezisomesa abantu post-production. Kwesawa no tuli mu kugattamu a bit of video production and of course marketing for service providers and the like. Though right now we are so much into documentary and marketing for businesses. Yes, but right when you look at the photography level, worldwide we've taught over 30,000 people. That is how much people we have actually in our classes is photography on the internet. Wow. Some people who have gone through my hands, Davil is one of the most prominent. And he's doing well. Oyo mutabani wange dala. And he's doing well. Yes, and I'm very, really proud of him. And when I see him, hitting it hard, I feel proud. I feel proud that at least throughout my journey in photography, there is someone that came and is representing very well. Yes, and Davil, I'm very proud of that boy. Oh, that's nice. Yes. That's nice. Very, very proud. What really inspired you to become a photographer? The truth is, it was a mistake. I wouldn't say nali ngenda kwera mbifaananyi. Nali mu art school. I went to art school. Nagenda Makerere university. So Makerere wotuuka olonda course units. Kati nze nalonda course unit eze nasooka okulonda. Nalonda course unit nti manyi okusiiga. Nenonda painting, nenonda waliwo kye bayitanga drawing special nga it is studying human anatomy. N'omanya nti no masa eri wanene eri wali ng'osobola okusketchinga omuntu bulungi. Kati Lumumba ndi ku hostel eyo ku kizimbe kyaffe kwaliko omwami kati ennaku zinakolera Rwanda bamuyita Ivan Barije. Yasiiganga ebifaananyi nga ndi mu first year bo bali mu third year. Ne mbuuza okola course unit kinenzi mugamba. Omwami yantunuulira n'obukambwe bw'ati nangamba that's bullshit. Why are you doing course unit ng'ogenda ku graduating wano otuuka okunoonya omulimu nga togulina? Olowooza ebintu by'omusomo bya drawing special. X-ray already replaced those people. Ogenda emulago mb'osinga X-ray kuba ebifaananyi ebyo. Because abantu abakola drawing special bakolanga mu medical field because they understood muscle, they understood how the human anatomy worked. So but X-ray replaced all those people. Nangamba no, genda ogateko photography oba ogateko graphics design kwebyo ebintu. Engeri ekiri nti twali mu wiiki ezo ezisooka nengenda nenkyusa nenyingira photography bwentyo. But photography ekyali kiŋŋaanyo muyingira nga weetaaga oggula camera, ekyali kiŋŋaanyo yingira ne fashion design nga weetaaga oggula ekyalaani. Kati nga ngenze mu bino byesirina kuguliramu kintu nti nnaggula kalaamu bino. Kati neŋŋamba kati hasa eriwo yakunoonya camera. So lucky enough maama wange we namugambako nanfunira kamera yasooka. Kati tuba tuli awo
mu art school awo nga nkuba olwo nfunye ka digital camera kange akasooka olwo nalina church bagiyita Omega Healing Center erina masuba awo nga ngenda ne ka kamera kange ne shooting abaana mba ndi eyo ku church Chali wange wamuyita Latif, he does real estate photography in Dubai right now. Nankubira nangamba Oscar oyagala omulimu ne mugamba ye njagala omulimu nangamba waliwo studio bagiyita African Images waliwo omwami bamuyita Kibi wotuukayo ajja kuwa omulimu nze nga manya mpisa kuwa ka birthday kati okutuukawo wali omwami nambuuza Oscar ebifaananyi biriwa byokuba nga sina na portfolio portfolio byechi najja kamera mu bulago nembimuwa ne mugamba pipi na ntunuulira bwati ngalaba omuntu ali naive nanyiga nagamba mpozi oli mu art school ne mugamba ye nti te commenting nangamba jangu Monday okole so Monday nantwala mu studio nampa omuntu nagamba genda oyo mukube sirabanga ku bitaala bya studio nze musajja wattu nze nakankana enkwawa zintuyanye ntuse mu bitaala bya studio bya umbrella nze mbiraba mu film and najja nangamba oliteeka wali oliteeka wali wuyo omuntu nakuba ebifaananyi ebyasooka naye nakwatiramu n'obumooli nangamba yali musiraamu nangamba sha Oscar biki byokubye bino kadde mwaka yagamba atya yakwita nangamba sha Oscar biki byokubye bino ndaba obumooli omuntu wuuno wano nangamba oba okuba composition yino okubeera bweki ne bweti omuntu alina kubeera bwati ne bwati so mpola mpola nabanga angrooming nti olumuntu ayingiranga ne studio n'oyo mwami Kibi ne mulaba engeri gya posinga engeri gyayogera n'abantu yali tamanyi bulungi Luganda naye ng'olaba it was even not about bifaananyi ki bye yakuba but it was the energy he gave off that was the signature. So mpola mpola and within a year I was actually the main photographer of the studio. Wow. Yeah, within a year. Nti twakubanga ebifaananyi ng'oyingira mu studio saawa 4 ez'okumakya n'ofuluma ku saa 11 ng'abantu bayingira bati bwe bafuluma nga tofuluma bakuweereza buweereza kaadi ne muswapinga ne mugira abamu oli akyusa eno oli mu kushootinga nti in a day nga mushootinga muyinza okuba ebifaananyi ng'ebikumi 3 mbaze selection that is how much we used to shoot era olaba olugalo lwange I've pressed the trigger for so long yes that it is I don't know how many pictures I've taken kubanga nina camera je nakutulako ne shutters camera bagibalira ebifaananyi 600,000 so olumu wotuuka nogamba nti right now I'm at a level of looking at a picture and knowing kino bakikubisa lens eno this was the light setup yeah this is the tool je some Photoshop that you just look at it and know okay but uchengezaako okugamba mu kino I went into photography by mistake. It was a mistake that turned into that. But when natandika shooting, I fall in love with the whole craft. Netandika ogenda mu wine nga tugula magazine ebiseera ebyo naye sobola ku affording magazine ya 15 African woman because yali ya 15 ebiseera ebyo so nga kyetukola tugenda mu wino mu wino batundanga ezo magazine ng'ogenda n'ozikuŋŋaanya ne waliwo guy bamuyitanga Andre Paparazzi yakubanga mu African woman lumumba ndi kubiwologomaawo ndi mu kuva waka awo kubiwologomaawo ku Shoprite ng'ekyali awo wakyaliwo Shoprite yawo ne muweereza ka message namba yagiteekangako ku kafaananyi ennyo Andre Paparazzi 77 ne muweereza ka message ne mugamba your pictures are very very good sire byali bya SMS nangamba thank you I felt so good just him saying thank you to me made me feel banake
anziseemu bannange. And throughout my career, I dreamt of working with that guy. I never got a chance to work with him. Naye, the closest I got to working with him was editing pictures as a client gwe yali yashootingire embaga. Nali njagala just kutunulako behind the scene ebifaananyi bityanga bya raw nga si bi editing how do they look like. Then mukama nampa omukisa omusajja eyamureplacing gwe bali bayita Milan eyamureplacing mu African woman nenkola naye for some time nga tutambula n'oyo muzungu tukola. So basically it's been a long journey but it's an amazing thing. Wow. Yes. Wow. Sobola myaka 17 mingi. I know. Naye during your journey, what wayitiramu n'ogamba now I've seen the light abantu batandikira okumanyiraawo? I think it was after the fall. Ntandika studio nga maze okuva ku African Images. Of course nasiibula. Ngamba mbadde nsaba ngende. Tinayo n'okutandika studio eyo. Nalina emitwalo 8. That is all I had. Era egyo 8 gye twakwata ne tudepositinga ku rent eyasooka. Naye ekisooka location yali mbi. Nga twagala the kind of customers we wanted nga tetumanyi na kumanya oba bye twetaaga nga ffe tumanyi we tunaateeka studio awantu wonna ejja kukola. Era nchikira twa printing abu flyers awo twa printing anga ku bifaananyi ezino 4x6 ngoteekako bubiri no printing as 4x6 zo no salamu n'ogenda ng'okugabira abaana mu hostel. So abaana nga bajja beekubye ebifaananyi ne studio yali performing terrible nti n'omwezi nga temuyinza kukola mitwalo 3. That was how bad it was performing. Kati nga tugamba tukola express passport naye ng'olumu nga omuntu wa Joy Express oba olina okukakuba n'okaeditinga ate n'olinya bodo okuva ku sample eri ebwayise n'ogenda mu kibuga oka printing n'okagira nga mulyako since lukumi. Like we had very bad business practices, like, and it's a problem I see with most artists. We are so passionate about what we do that we forget the business aspect. Kati that was the biggest challenge. Ne tutuuka studio ne tulemerera. Eventually basooka kungoba ku kyali kawempe eri ewaka. Omusajja n'awamba ebintu n'abiggalirayo. Yabiggalirayo ndi ku studio. In fact Keith Muganda ye yaŋŋamba atolooza Salongo teyatuggadde. That was bad. Salongo atuggadde ekawempe neŋŋamba kati nkoze ntya. Jjukira engoye ze ninayo essaati gye nali nyambadde n'ekijiini ekyo. Yeah. Neŋŋamba netandika okusuula ku studio. Kati nagenda mu wino wali nengulayo ekisaati. Waliwo ebiseera ebyo ng'omuwala gukyaliwo nga waliwo ebipayipu abasajja abatundanga amasaati ge bawanise ku bigundi ebyo. N'ogulayo ekisaati kyo kya 10 ezo ekya black ne manya nti no extra shirt. So netandika okusuula mu studio neeraba Asikali Bwandoopa ewa property manager nti oyo asulamu mu studio. Property manager yajja n'agamba gwe studio wagifuula loogi. Nakugamba wano tebakkirizibwa kusulawo. Eno si loogi. Ekyo kyo nagaana omuwuliriza. Nasigala nsulamu kubanga nga sirina wa kusula. Nejjukira ne rent wa wanaatambula. Okitegeera. Kati lumu mba neebase. Actually zaali saa 11 ez'okumakya. Neebase Guy yankeera kireka yasula Ntege'S oyo property manager. Najja n'akonkona obujji gwali gwa kyuma bo. Mayinga obeera mu tulo n'owawa mu kabooti ng'omanyi oba babbi. Nempulira ebweru nga babuvuŋŋana mwali kufulu teriiga eri munda mwali. Ng'obudde bwakedde dda. Nga 11 za ku makya bw'obukyakutte. Nga yakeera. Nazuukuka bwe nti nempulira eddoboozi nga ndimanyi gye lyagguma. Ne ŋŋamba leero kaweddemu. Guy teyampa opportunity. Nali nguze amazzi nga nago akaveere bwayise n'ekikyapati nga tekyaweddemu nga bye nnina mu nsawo nninamu akasenya n'enzuukuka nenyambala bikanvasi byange awo bisiniika ebyo ebyagundi nenzija nenzigulawo.
Nagamba fuluma. Nenzikayo ensawo yange. Mwali mu generator, mwali mu camera, ebifaananyi by'aba client, buli kimu. Musajja najja n'akubako kufulu empya. Nagamba okujjako ng'oleese ssente zonna ze tukubanja. Yali atubanja emyezi bagyali 3. Todda wano. Nenkwata ensawo yange. Nayita omusajja wa welding, waliwo aba welding abaali okumpi awo. Nagamba bano omanyi abasajja babbi. Bayinza okudda n'agimenya kufulu. N'agyokyako oluggi lwonna n'alwokyako omuliro bw'ati emabbali. Nalina musiringiza 10,000 lumu nga nina kakabiri kya ku Bobi Wine ke yalanga ennyo aka MTN akakasimu. Nenfulumaawo ebweru opposite MBI. Nenyimirira ku kubaawo. Nga nzenna neekyaye. I was blaming myself deep within ngamba how could this fail? Lwaki ndi musiru nnyo bwenti nga neevuma. And the fact that it was my first studio, omanyi opeera ne emotional attachment yeeyo. Nga mpulira obanze lwaki Katonda tanjagala, lwaki Katonda mu bantu bonna asazeewo okulondayo nze okumbonyabonya bwenti. You know? Nenkwata ensawo n'olukumi lwange nenzikirira okuvaawo ku MBI paka wali mu ttawo ly'e Bwayiise. Naye akagendo kaali kawanvu, kalinga ndowooza okuva wano Mashindye paka Mukono. It is like one of the longest journeys I ever walked. Nga mpulira muli ensi yonna entunuulidde era bangudde nti ekyali kigenda mu back of my mind bajja gamba yali yeepanka kika studio kagudde kati what will people say nga ye mindset gye nali nina. Nenkubira Keith muganda wange, of course ye baali batugobe kawempe. Ye yali yafunawo akazigo kasulamu eyo kiwatule wabiduuku ng'asula ne girlfriend we. Ne mugamba swato kyolooza ne wano tekitabuse guma agaddewo oliwa. Nangamba nze ndi wano kiwatule. Kati 10,000 nali nina. Nendulinnyamu emmotoka ku Northern Bypass awo. Ezo za license ezo taxi. Nenninnyawo taxi. Nengenda ekiwatule eyo wabiduuku wansi. Eyo wabiduuku omanyi kiwatule waliwo eno apa kiwatule. Kati waliwo eyo gye bayita wabiduuku mu zigete eyo mu Lutobazi. Omanyi obwo butoyi enkuba weetonya envunyu ne zidda kungulu ezo ez'omu Lutobazi nga buli enkuba weetonya for some reason envunyu zidda kungulu. Kati that was the kind of house gye yali asulamu ezo toilet za kalina. Ezo zoyingira mu toilet n'ovaayo ng'owunyanga jjo ng'olina genda nga toli mu ssaati. Kati ke ku kaluumu Keith ke yasulangamu ne girlfriend we. Kati nze nga nasulanga wansi nga bo basula waggulu. Naye nga musajja wattu yali yafuna akali mu ka studio kakolako nga bamuwa 15,000 olunaku. Kati nga kwese 5 alina okufunako transport ka studio kaali Ntinda nga ava Ntinda n'ashootinga ezo 15,000 nga ndekerako 10,000 olwakameeza. Kati ng'olumu tomanyi nti ojja kulya ekyeggulo kati ng'ogamba luno 10,000 kyagenda okukola. Nagamba ngenda kukola kibalansinga ng'abali ekimu. Ngamba sigenda kulya, ngenda kulya ku ssaawa 9 nga te breakfast n'ekyeggulo. Kati ebiseera ebyo ganaganda zigaali gaakajja nga tegannafuuka pupira nyago ago gasenkima ganene agaga muno mu kabi agaga box. Ebiseera ebyo gaali ganene ennaku zino baagasala size. Kati nga gwogula n'onywerako ekikopo kyakyo lwakuba ekyambalo oyo Keith yagulanga gundi. Yagulanga sukaali nga sukaali abeerawo ng'olumu n'amajaani tegabeerawo naye nga obeerawo ne sukaali omanya ojja funa akantu kako kemubbika mu pakoleta mu bucket yakakati kakakoira ofumbe kyayiwo. So kati awo nali nga n'essimu yange nti okukwata buli simu nga manyi buli muntu agenda okunkubira agenda kubanja. Naye lumu mba ndi mu taxi
waliwo kyalina kitaxi bino ebinene awo waggulu ku first aid box nga gayi banye ebintu bye bawandiika ku bisenge ku taxi naye nga oli yawandiika mu scriptures ezo ez'enjiri naye akankwata omubabiro kali it was something like ask yourself if you continue doing what you're doing right now how will you be in the next 10 years from now. Natuke wakanga akakantu kandiko wakasomene kakusigadde ningamba this must be a sign. Usiri bino nawulizanga nnyo music wa Benon Mugombya. Benon yali akafulumya album ye ya Hope. Ati yo album ya Hope kwaliko ennyumba nga zissaamu ssuubi nti rise up when you fall osobola nti nawuliza motivational speaker ebiseera ebyo. Nawuliza ba motivational speaker. I think that's when I even got the habit of reading. Mu kaseera ako abo ba motivational speaker kati Benon Mugombya era simanyi waba gyali yampisa mu kaseera ako nti wondeetera album ye ya Hope eyo yonna. I think I can sing it word for word because najizanyanga ku repeat because I felt I needed somebody to tell me you can. And when I went back nengamba omanyi ngenda kwata buli simu because at the end of the day the same door that brings in bad omens is the same door that brings in blessings. Ningamba buli simu ejja ngenda gikwata. So one day I get a phone call from a lady. Mumwala ayogera bulungi nagamba hi Oscar tulabye ebifaananyi byo ku Facebook twagala tukuba mbaga. Ebifaananyi byaffe eby'embaga naye twagala kutusisinkana nga sina nawe kusisinkanira abantu. Ne mugamba tujja kusisinkana tujja kusisinkana will tell you where to meet somewhere in Bukoto. Nga simanyi na ideas a restaurant you're young. You know, tomaina experience yo nti bosobola omutwala ne musinkana mu restaurant obachi. So kyenakola ne mugamba ne mbuza luswata tusobola kumusisinkanirawo. Nagamba waliwo ekyali waffe bamuyita John T ali awo Bukoto. Tusobola okugenda ne tuteekaawo ne staging awo najja n'omulabira awo eyo mu kisiraamu bayitayo mu kisiraamu. Kati bannange olunaku lw'okusisinkana omuwala nkubira luswata mugamba ono omuwala ankubidde ayagala okunsisinkana simutegeera bulungi naye nasazeewo okukwata buli simu mbadde nsaba obeerewo oba okubire Maria omugamba anoonye ezigenda okunzigyayo senga banziba ng'olina fiya nga nina fiya eyo naye nga nasazeewo buli simu egenda okujja ngenda gikwata. I cannot continue running forever. For how long? Kati emmotoka zajja ne sparkinga Prado Harrier ngenda okulaba abagole abafuluma nga nabashootinga omukolo video ng'omusajja eyanshootingira video yadduka n'agaana okukwata essimu n'abula nga be bafuluma. Ne ŋŋamba Mukama Katonda nze nvudde enkwawa ne zintu omanyi wentya nze enkwawa zintuyana tizandika okukulukuta n'owulira nga wenna oyagala genda mu toyi. Now omukyala yali lubuto ne ŋŋamba it's time to come clean. Ne mbannyonnyola ne mbagamba the truth is na hiring because twali tukuba bifaananyi naye ebiseera ebyo nga tobeera na team namba nga ebifaananyi client gwe gwalaba gwe n'ofuna wa video. Kati aba video ebiseera ebyo baasumbuwanga nnyo abalungi tebaalimu nnyo. Nafuna omwana ng'akola ku church eyo omwana mulokole omuvubuka mmufunye omulokole simanyi lwaki saalaba na red flags. Twatuuka ne ku mukolo gwennyini yali alina okukola memory lane. Tubatuuka okuzanya memory lane bino byogize nga kugambye anjirina batuuka okusaba n'esaaza okuzanya memory lane nga memory lane gaya agirina nga teyagikola. N'atuuka bagitusaba nziramu ŋŋamba gwe sijja mwogera linnya gwe gayi memory lane eriwa. N'agamba waliwo nze yankubidde n'agamba temugizannya. Ne bamubuuza omwami yali in charge ani yakuganya ogizannya mutulage. N'atunula bw'ati naye ng'ekyamazima teyakola memory lane naye nga twagenda ne tushootinga ebyo byonna ebintu ne tuinterviewing abantu. Memory lane omwana teyagikola. Tutuuka ku mukolo ku gundi nkuba amasimu ga gaayi
nga gaita kwata masimu nga yasasulwa ntuuka okumunoonya ku church nga ne ku church takyasaba mbuuza abaana abo ku church bannange gundi yalagawa nti munaye takyalabika nti ate nengende wa brother yo wali ekatwe we batunanga computer nga naye agamba tetumanyi gye yalaga laba essimu yali tagikwata netuuka essimu neviirako ddala so nenganya nnyonnyola omugole what happened exactly so omugole n'agamba no ekyo kye twali twagala okumanya the truth than okubeera awo nga tetumanyi omugole n'agamba nayina brother wange yali alina kakamera we tukuwa buteepu buno osobola okuggyako ekintu ne tufuna engeri gye tukola gye tugattagatta ne bampa ebyo footage oyo nengatta ne slide show y'ebifaananyi and we created a memory baali bagenda I think mukama alina ekintu kyeyampanga nze nti I have I think a look on me when you come that disempowers you somehow you know it's a jawo eyo shield somehow nti bali bagira mama omwali kibuwa mugomugole n'agamba no tukube n'ekifaananyi let's do a maternity shoot here nainawo kikamera n'ekikamera ekyo Joseph ye yakimpa nga bw'okijjako Cherry settinga n'ekidda mu Luchina kati ng'olina okuba ng'omanyi kamera weefaanana ey'oluzungu okiza mu luzungu actually I think CMOS battery yali yafa manyi kamera zina CMOS battery the setting z'oleseemu ogijjako ne zisigalamu it is that battery is keeping kati nga yafa kati nga yo buli w'ogijjako Cherry settinga n'ekiddayo mu Luchina nenkigirawo kikamera mangu ne resettinga n'enkuba ebifaananyi byavaamu no bulungi kati a few days omukyala n'azaala ngenda okudeliveringa ebifaananyi ne bampa $5,000 bannange akuwadde $5,000 naye gwe w'obadde obeera onoonya $1,500 lwakulya capati na bijanjaalo wali ewa musiraamu e Bukoto omusiraamu baamugjawo awo e Bukoto awo nga ku opposite Orix awo we yali awo we twalyanga capati z'olukumi ezo nambe $5,000 actually baali babeeraawo ku fairway naye nali sinavaayo ne bambuulira ne bagamba Oscar you're very talented yes ensobi zibaawo video zaagaana naye those things happen in business you can actually omukyala bamuyita Christine omwami ye James ate ekirungi omwami baali bamuyita James Kigozi kati twajjanga nze Ntege nga ffenna tweddira fumbe n'agamba agoli muganda wange ne bantuuza ne bambuulirira oyo James ne Christine ne bagamba you can go back noddayo ku top kubanga ebiseera ebyo I think I had done pictures of them naye the pictures were so beautiful the pictures were so good that zanyamba okukavaringa ensobi ezakolebwa mu video ne tufulumya zino maternity shoot at even the right moment nga ne batuuka ne bakkiriza nti ne bansonyiwa era oyo James ne Christine be banziza engulu ne ngamba omanyi kati kambe mu bino ebintu ebyaki ebyokudduka let me face my troubles as a man and then nenkomawo nengenda nenkolako ku La Grande ebiseera ebyo nga ntizirayo kwezzangulu La Grande studio eryawo Mengo ewa Nicholas nvudde ewa Nicholas olwo nga impostinga mpola obufaananyi bwenkubye the way I used to post ngojja opostinga ebifaananyi bya studio gyo shootingide n'ogitaginga by I did this wedding bichi for La Grande Studios that way nanyini studio teya feeling anti ndi mulyako nnyo the fact that I was tagging the studio nenga nze nkimanyi bana Uganda tebasoma they will think nzabi skubyeda nengera nenkolako ne ku shutter speed awo mugnania chali wange yali akola ku studio shutter speed nga manager ngamba Oscar jangu nkuwewo wano ka table nampa ka table naye before nga sinagenda ku La Grande waliwo omwami bamuyita Ricky akola ku X events right now he's one of their cinematographers yali kutemiseewo mpoza awo kutemiseewo natuulawo kebbanga ddene era ebiseera ebyo nabeerera nga ndi mu kwezzangulu natuuka nga tolina na sente sasula toy nga Ricky
oyo Ricky agenda wansi nayogera n'owatoyi n'aseka wanyi Ricky mulungi nnyo mu bantu namugamba gwe kyali story ekimaani ffe tuzze kufuka naye tetulina ssente ne tugenda ne tuyingira ne tufuka nga ne breakfast abakazi abo baagabanga emmere nga gy'okumanja nga Ricky yalinga shield yange manyi nga nze simanyi nnyo kwogera Ricky n'agamba naawe genda bakugambye ezo ku 15 lugendo okujja mu bwavu ojja zino nedda ojja kudda enkya Ricky yambezaawo nnyo era ne gumonita ogwo gwasooka kati nentandika okufuna bakasitoma b'oluzungu aba WhatsApp abo nga sobola basinkanira ku Temisewo mpoza bagamba ayo tetusobola kujjayo Joseph nampita n'angamba jangu nkuwe table wano ku shutter speed nga nsasula $10 nenfuna awo table Ricky yampa ne gumonita ogwo mu kibiina ogwo gwasooka agageeru so nentandika nentuuka nenfuna bakasitoma bangi nnyo tinanyini studio nagamba Oscar I think in April ogenda kujjawo abantu bo but me breaking through nasooka nafuna message yakyusa obulamu bwange yali from a person called Steve Jean or Phenon Records nali ku Facebook nagamba hey Oscar you have very nice pictures can you come at Phenon Records nemubuuza Phenon yeriwa nangamba omanyi African woman weri nemugamba ye ate obligato nti ye kiwotuuka ku obligato ojja kujja oliraba African woman we yali mwoba oyingira that is where Phenon is ngenda okusisinkana Phenon laba wampa omulimu gw'akakadde akamu ekitundu gwa Total Uganda nengamba nengulako computer yasooka actually computer bagibye actually last year wano eyo kati ngula computer eyo that is where everything changed ntandise okupostinga ebifaananyi kubanga Steve Jean when agenda yo nangamba but you have very good work naye your positioning is bad your social media look you're starting sentences without capital letters you're not punctuating daba amanya g'abantu gogawandiika page bali bagiyita wedding photography by Oscar Ntege naye nga nze nanyini page ekigambo photography nali nakiwandika photography nga teriimu yes Steve yagiraba naye nga nze nanyini page abadde naye ebbanga lino nasikirabanga nagamba kati what's this ebiseera nga tusobola na renaming a page I remember nagamba no this is serious people want to take you serious if you continue doing this no you can't nampa lecture nagamba then nekidala you're going to sponsor nemubuuza what is sponsoring nagamba ogula Facebook adverts video ebintu byonna babiraga nji nalina ka Crane Bank debit card gasimene nebakozesa debit card nze nagamba ina debit card nti ye yagiyita na visa card kubanga that is what we knew nenjisikayo mu kiwaleti kyange ekikadde nenjimuwa nalinako emitwalo gyange 13 omusajja n'ateeka teyambuuza na mmeka nga tamanyi nti ako kasuwa n'ateekamu $50 what the $50 did they booked I got booked all through that year ogwo gwonna omwaka 2013 nti natuuka 2013-2014 we did close to 97 weddings jeje mikolo gye twakwata and it was because you meet one person like this that changes the entire way people sees you, the entire way you brand yourself, the entire way nze eyo gundi that day when asisinkana Steve mu office ye ngali mukunkuba buswanyo obwa gundi like ngali muku he was castigating me about being not being aligned that was the day that changed the way I saw everything nti awo twafuna omukolo gwaffe ogwasooka of course I was this nyanfuse na rasta nga nina dreadlocks ebiseera ebyo omugole gwe nafuna oyo omukolo gwatambula ennyo omukyala yali muna Uganda mwami muna Kenya babagatta ssaawa 4 ez'okumakya ku Christ the King tuvaawo tugenda emunyonyo okuba ebifaananyi tumala okuba bino ebifaananyi bya bulijjo omugole omukyala ku kkono naye nga nayagala nnyo okukola something ekiri fun something creative and nembagamba how open-minded are you guys nembagamba no we are open-minded nembagamba we want us to do something crazy something out of the ordinary
nembuusa omugole omukyala namuyimiriza ku katuuti ako akali ku marina nemugamba at the count of 1 2 3 you're going to jump nenkwata aba bridesmaids nembagamba now instead of you carrying the bride you're going to carry the groom nenkwata aba bridesmaids nebasitula omugole omusajja then I have pictures of the bride kicking I remember that picture. Nina efaananyi bya reflection ye yali hit yange keka akagoma ka lubendera kange kakuba ebifaananyi ebyo byatambula nnyo nti ng'ogenda ne mu arcade ng'abantu babirina ku screen masimu gabo smartphones nga zitandise okujjirira and people were saying ebyo ebifaananyi biri downloaded si bya wano teri bagole basobola kukola ebyo and before they knew it nga balaba minister they are booking me nga balaba major general they are booking me because I have pictures where you have people groomsmen sleeping on the floor and you have just bridesmaids balibati crazy stuff and that changed the entire wedding industry yonna wano completely because it became the trend. People got off from the austere way of taking pictures of omugole omukyala ku kkono omugole omugundi ku ddyo those ebifaananyi ebiri lifeless ne batandika going at the creative direction eyo and it changed because somebody dared to be different and when I look back at even those pictures today, I still put them in my portfolio despite the technical qualities and the like. And people are still amazed. Some people still book me because of those pictures. You know, the mistake most photographers have is thinking that the camera is everything. Yes, camera matters as a tool, but what matters even more than a camera is the story your picture says. That is the only way we are going to compete against people buying the iPhone 17 because we are in a situation whereby I want to buy iPhone. Go na iPhone 17 ngekuba ekifaananyi kya kabi nnyo better than the cameras we had 15-20 years ago. That is what the iPhone 17 does. But what is going to separate you as a photographer from an iPhone user, from Uncle Bob who owns camera esinga bay, esinga ye bay? Because ogenda ku mukolo nga guest ina camera ya bay okusinga no official photographer. You know? But what separates the two of you? Storytelling. And once you master that art of telling a story in one frame, that is the rare quantity. Actually, even the race against AI, that is the last human hope with AI as with iPhones as it is the last hope of photographers. Storytelling. What is the picture saying? Because you may pose the somebody very well, but if the eyes are speaking something else, the picture looks austere and dead. That is why I disagree with the Anne Librovitzi or your photographer of Vogue. I think I saw a masterclass where Gamba, some people say it's the role of a photographer to get life out of a character, but I disagree with that. She disagrees with that because she mostly shoots models and actors who know how to do. But if you are in an industry where 99.9% of people you're going to meet are not models, tebatulangako maaso ga camera, you need to learn people skills. And people skills, nti woba wolabira nti omuntu photographer yali engaging, you can tell from the size of the pupil. Olaba eriiso lino. If somebody is excited akakantu k'omunda kafuka bigger, Ken Lajinga. Your conscious mind is obutakiraba. Now, you see a picture like this, wakuba it is darkened. Oba osobola okukiraba nti this person was excited. Even the muscles, you can tell from a cheesy smile, nti smiling and a genuine smile, you know. But it all comes back to how a photographer engages the talking. When I'm workshop, nabagamba, look at your camera as a microphone. You're a motivational speaker. Client ya JWO, for example, for a birthday shoot,
for you to remind them of how beautiful they are, of how gorgeous they are. Somebody hires you as a photographer for a family shoot because they want to be reminded of how amazing their family is. And you as a photographer, if you only come there for the technical stuff, in my opinion, you've not done your job right. You need to remind the person you're photographing that, hey, your family is amazing. You have amazing children. You know, I think there is a family I shoot every Christmas, towards Christmas. Wow. But ntina abaana bamanyi nti Uncle Oscar is going to come and takes good pictures of us, and they know when Uncle Oscar comes, it's time to be happy. You get, and because that's why on my page, when you look at my page, actually, I don't post nudity. Supposing abawala basitamye. Not that I don't shoot them, I shoot them, but I don't post them. Because manyi page yange kujjako abazadde, abaana b'abazadde, I want omuzadde aliye a person to be there. Nti postinga ku page yange, they feel proud that they are featured onto my page. That is why I don't put on bikini, boudoir, because abantu abanfollowinga nabo bantu babuvunanyisibwa nti ebyo byonna mbitunuulira even when I'm doing my social media. Of course, some photographers, especially the young, babeera excited nagamba nokatekeko ekyana kino ofune likes ezo. But I don't do that deliberately because the kind of people, there is a client oyo nyinyi gwe shooting ako Christmas yangamba the number one reason as to why I came to book you, your page is very decent. Chemanyi, even if you post my pictures, they would feel they are associating with somebody who has values. So that is what most photographers, but it comes back to your customer avatar. Oyinza okuba gwe shootinga byana. Yeah, maybe you shoot a lot of slay queens. What slay queens want to see is completely different from what parents want to see. Most of my customers are parents, bazadde, bantu bakulu, actually 27-year-olds and above. That is my biggest clientele. But wobo kyali muba wala bani, of course what they want to see is different from my customer avatar. So nikijjamu era nekiri ekibuuzo kyo nakyerabidde ekibuuzo kigwenze wala na breakthrough point yo gitubuulidde wa meeting yes mwami Steve oyo yeyo actually that was my breakthrough if I'm to take you back. Wow, kubuuza nti waliwo akaseera wa hitting ile nnyo actually ffe twali tukyasoma wa hitting nnyo nga actually bukifaananyi ekifuluma Oscar Ntege fa baliwo okubidownloadinga na for big abantu fa babikubye twaliyo then atakaseera ne katuuka n'osiriikiriramu. What really happened between there? I think it's as an artist, I think when if you look at HR photography, the truth is I've done everything in photography. I've done everything. I've been at the top in the commercial photography space. I've been at the top in the wedding photography space. I've been at the top in the portrait photography space. Nti I feel like natukanga I've done it all. So mfuna this opportunity to go to Dubai. Nengende Dubai. Nengamba I think it will also be a good opportunity for me. Okufuna that exposure if I go to a first world country. Okulaba, how do they do it? Will I get somebody that shakes? Somebody that competes? Because ebyaddala natuuka nga tewakyali competition ebyaddala. Nga tewali akuchallenginga mu gundi eyo. Nga you feel you're the only person innovating. Yeah? Nga gwe wekali nebifaananyi ebiri polarizing. Nga abalala era olaba they're imitating. Nga unetaaga competition yeyo nga manyi nja gisanga mu first world country ne mu first world country natuukayo nga it's different. It's when I realized abaana Uganda bakuba picture people Ugandans I think Ugandan photographers are very amazing. In my opinion, they're better than in East and Central Africa. Wow. I think
Ugandan photographers standard yo erinye eri wagguluko. Thank you for that. And I've been ne Dubai, I've seen the photographers there, and you know, despite having a bizimbe, they are not wow. See you to and you feel and you get polarized. So I think ne Dubai chenali nonya, yes, nafuna a bit of exposure, but there wasn't any competition. As a man, of course, wonokula ojachi realizing otuuka nolabanga buli kimu okikoze nobeera ne kiri of wanting to adventure into new waters and the like. Nengamba, okay, how about I venture into this? So that is actually in Dubai. That is where I got an opportunity to go to okugenda okusoma writing, where I did a course in how to write. Nensoma, because I did a lot of work mu automotive industry okuba bifaananyi by'emmotoka. I think Uganda senga ntandika okureleasinga nzakyasinze portfolio y'emmotoka enne ez'akabi. I have a portfolio of close to I don't know, thousands of pictures from Rolls Royces, the most expensive Ferrari. Nina portfolio yange nina ekifaananyi ky'emmotoka Batman gye yavuga mu 1986. I have pictures of Bugattis. I have images of Range Rover ndoze emmotoka ya layisi gye nina in my car portfolio. If I'm to showcase the portfolio I have, like I've done it all in my, I think, in photography. Okay, sagala kugamba because I've done real estate. I've done every name because so natuka buli kimu nkikoze. And what I used to do even in Dubai, I was more of a marketing agency for the company I used to work for. I used to do their photography, I used to do their videography and production, and their business was doing so well. And I didn't know I had that skill of writing, convincing, marketing, copy, you know, nti nsobola okukola script nereeta abantu. And Uganda era bwe nakomawo, I think the first brand gye nasooka okukola nayo yali mukyala, she's a wedding planner and a decorator, bamuyita Angie Omeke. She's the proprietor of Pink Coconut Decor. We've done all her content. Then in the beauty world, we worked with Prem Taj. Nti when nali ntandika ne Prem Taj namugamba, I know you have the ability of topping the microblading game in Uganda. And we did it. She now ranks #1. We have worked with Reyes Bell. Isawas, you know, she's in beauty and she's ranking in wedding planning. When you talk about wedding planners, high profile wedding planners, noteka mukigambo wedding planning. Ku page ya TikTok or scrolling, ojja kulabamu Pink Coconut. In the actually out of the 50 videos also kulaba, we have close to 10 videos as a ranking. The ability I have is that I can make any business popular in their niche. Wow. That is an ability I have. Monzenti, I know how to do authority content. You know, abantu abasinga, and I love what you're doing. You see the podcast you do, it's of going viral, but it makes you an authority. Most business owners think it's about trends, you know, trending sound. Najja nanyenye ekiwato, but the people I usually work with, abamu tebamanyi kuzina. So how are you going to position yourself against a Gen Z amanyi okuzina, alina n'amagumba amagumu? So oba oyina okugenda into authority content, but of course we twetaaga content wa mirundi ebiri as the best business owners. There is what we call top of the funnel content. Top of the funnel content, you're trending. We nokeka trending atujide, you know, top of the funnel. Those are the short reels. Then we also need middle of the funnel. Middle of the funnel is authority building content. Authority building content is what makes you an authority. Middle of the funnel yaleta sente. Oli owagundi wa trend aleta views. But middle of the funnel, it is what brings in money.
kati we do mostly middle of the funnel content for business. The business is agala sente kati. That is what we do right now, and those are the waters I'm now venturing in for I've been venturing in for the last 3 years, and I'm really happy that the businesses that have gone through our system are topping within their niches. And to me, more than even just the money itself, but the fact that you have businesses that are succeeding, that is the most empowering thing right now. So those are the waters we are venturing right now, and documentary work. And of course, what we now we shooting it. We shoot documentary style in these videos, because I'm a firm believer that a documentary themed video business brings in more money than a trending sound. That's very true. Ntege'S, because we tujiwandikanga bejibaita a video sales letter. Video sales letter anti buli kigambo ky'oteekamu kiba intended to knock a certain part of the brain and bring out certain objections customers abalina. So we don't just do video for the sake of video. We do what we call documentary style video sales letters. So documentary style video sales letters, those are videos people pin onto their TikToks. There is no way they can't buy from you. Era basinga tuzikola n'agiteekamu ssente n'agisponsoringa. Nti whoever is in need waba asobola okulaba for 3 minutes aba agenda kufuuka mugoberezi wo. Kichwakyo tulina okukopa nnyo bapasita baffe bano ab'enjiri. Bapasita bagezi agula slot ku TV ey'essaawa 4. Ey'essaawa 4 n'agula essaawa namba. You know why? After prime time, advert space zibeera cheap. Ekyokubiri, eyo slot wagigula teyeteekamu ng'abuulira njiri ya Yesu nti mu kitabo kya Musa. Eba ejjudde testimonials nti nze najja abasawo bansijanjaba ekiwundu weekiti ne bwekiti. I'm not throwing shade to bad pastors, but I'm using now the marketing lens. Nti nga nina ekiwundu kyagaana owona ebbaluwa ziizino, naye we najja wano musajja wa Katonda n'ansabira nempona. It is marketing. They are marketing the ministry, but using testimonials. Nti najja siina mulimu ne musajja Katonda n'ansabira kati nkola mu ministry. Those are testimonials. Just be observant. And you know why they do long slots? Because a person who watches you for somebody, omuntu okukkiriza okuwa business, alina okubanga akulabye eddakiika waakiri 4. So oba si kyo ng'akulabye emirundi 7 ku timeline ye, for them to even consider giving you business. Kati pastor wagula ezo eyo time empanvu ne wafunayo abantu 100 nga be balabye slot yeeyo eya 1 hour ne bajja kucha. Kyekyo ky'omusumba ojja kwesanga ng'oli alina ekifaananyi ky'omusumba, because people they understand what video sales letters are. Though enjiri, it is a video sales letter disguised as enjiri. If you use a marketing lens. Because if it was enjiri yandibadde yasigalako yekawo through nga tubulira ku Yesu. But when you look at most of them, it is people testimonials. So when every time I tell people nakugamba eyo ebiwanvu teri bantu bagenda biraba, the right people will watch, and when the right people watch, they buy. That's true. They buy. Nti wogamba buno obutono naddala nga you're selling a high ticket product. For example, katinga service providers. There is no way you're going to market in a TikTok nga atunda juice. Okitegeera. Because what juice ka 2,000 omuntu ogenda mu charginga $10,000. Can you imagine omuntu wa $10,000 omupichingira eddakiika 45 seconds amusuubira okwata $10,000 zazikuwe? It's hard. That's why you need both of them. You need the short form okubaleeta ku page and the long form to convert and make them into customers and probably
raving fans. Okitegeera. So you need both of them. Nti ekyo lwaki ba service provider abasinga mbagamba you play both games. Do the long form content ono asooka, like a podcast like this, you're speaking authority and the like. Then from the podcast, pick out punchlines. But every punchline takes them to the long form. Because buli agenda olaba long form yo ku YouTube. Abantu bakaso wa YouTube tebaba gaining na kubagaining. I wish people knew that secret. Though YouTube were taking over 6 months to index videos. Nti otandika okulaba traction after 6 months. Wobo obadde postinga consistently. Kati ekisinga aba business owners kibajjako. Nagamba ebya YouTube tebikola. Nagenda ku TikTok. I'll give an example. Tata Sam oba mujukira. Tata Sam yakola show ku Theatre La Bonita nekubako bweti nga tabangako ku TV nemu nenga abadde ku YouTube kwokka. But how many YouTubers, TikTokers have 1 million followers nakola show ne La Bonita nemulemu okujjuza? That tells you the quality of a view. YouTube, one of TikTok, omuntu was scrolling up what? That's a view. That is a view. Facebook, view yaabwe bagibalira ku 3 seconds. On YouTube okugibala nti view, omuntu alina okuba nga alabye 30 seconds. So the quality of a view matters. Njoli alaba ku YouTube ngaafunye 64 views. Nagamba, this is batono compared to TikTok. Ne TikTok natamanya ezo 64 bamulabye dakiika 3 n'okwambuka waggulu. Ng'ogenda n'otunuulira statistics zenga olaba average view duration ye ey'oku YouTube ali mu dakiika 4. Ky'omuntu amulabye dakiika 4. Naye nga ku TikTok ogenda n'olaba ng'omuntu alabye 13 seconds. Now compare somebody who has seen you for 13 seconds and 3 seconds. Who is more likely to buy? Why I give example ya Tata Sam, because Tata Sam yakubisako Theatre La Bonita, ne batandika oyingizamu obutebe obulala. Nga wajjudde. Nti show yonna baagirangira ku YouTube. Era wogenda ku YouTube channel n'otunuulira akatusekemu. Nti YouTube channel yalina ba followers doze 20,000. And I've seen it, nti most of my sales come from YouTube. I've never got a single sale from TikTok. Wow. Abantu abaguze serious course bundles, abanguzeeko, they have come from YouTube. But YouTube is a long game. Olina okuba nga olina patience eyo n'olinda Google ne indexinga. Ezo 8 months abasinga we baviirako. Delayed gratification. Yeah, delayed gratification, definitely. So, I think checho chenyinza okwogera ku ezo social media platforms is enough as tugenda as business owners, and usually that is what I tell them in my consultations. You need both. Because YouTube is a long game, but mu long game we tebasumbu abantu ba YouTube kasita batandika okujja. Nti buli agenda ku YouTube ajja kujja atekemu wedding photographers in Uganda. Defi wobo inayo nga warasala okurankinga for that word mu YouTube kwagenda okubeera ku top. Era ajja kujja ku channel ya agirabe yonna anoonya oyogerera ebyamagezi, because somebody who watches YouTube mirungi egisinga abeera na wakaawe nefold n'ateekako Netflix. Ero n'abanga alabirira baana ng'eddoboozi lyo lizannya mu background. YouTube is a substitute of TV. That is true. Yes. So TikTok is just dopamine hits. Yes. Oh wow, dopamine hits. Wow. You have a lot of information. Ate onyuma okuwuliriza manya muntu atandika okwogera, you feel like you need them to speak. Teyagala namu interrupting, oyagala kuwuliriza. Thank you. Yeah. You're still in your career, ocharge running. Nsobi kijokoze n'ogamba nti eno njejjusa okuba nga njikoze. Saali koze kino singa nategeera. Nenga wamala kiko ate n'omanya nti wakola nsobi as a photographer. Kiyambeko omuntu ali eyo atandika omwana akuba ebifaananyi aleme kukola nsobi eyo. Nsobi esooka mu zonna, I think amalala. Amalala. Like
saagikola nga nze but abantu abasinga by the way they presume abatakusisinkanangako they presume nti oyo guy yeematira abasinga naye ng'olumu si bwe kiba. But I have a friend of mine eyaluzinga ddiiru ennene ya $50,000 ejja $. Yes, nga agamba ye bano abankubira essimu because of merely not picking up a phone, agamba nze ndi busy naye gwali mukukolako wakadde bubiri agenda okuwulira wagwa gye yagenda. Because usually when nali nkola ndika mu vacation yange ya senior 6 nakola omulimu gwa merchandising be abaana boolaba nga ayambadde kooti ayambadde tie bulungi akutte ekisawo naye ng'ekisawo kirimu mabakuli. I remember twakolanga bu meeting bwa sales w'okumakya and they used to tell us one thing, don't prejudge. Kyoyinza olaba makanika nga mukyafu nga tategeerekeka n'ogamba oyo kamubiike kamuyiteko naye ng'ate yalina ssente ze zigenda okuggalawo olunaku. So batuwanga ebintu nga amabakuli shavers biki nga balonda product olunaku olwo buli omu ne bamuwa. So ng'olina okugenda door to door ne bakugamba don't prejudge, tomutunuulira bwoti n'ogamba oyo talina. And it is one thing that I learned. I remember twagendeyo ku airport twali tutunda masaawa tugamba naye katugende eno ku airport tulabe kiri kitya taddeko obutaayi bwaffe tulinye taxi tutuuse mu kitooro tufunye ka boda katuyingiza ebiseera bya airport wali osobola okuyingira nga tebannagifuula nnyo y'amagye ne tuyingira ne tutambula amaofiisi ago airport office ku office omwo. Hi, my name is Oscar Ntege, working from an international wholesale company. Today we are carrying out a small promotion and everything today is going at half the price. Have a look at this. No, notandika omunnyonnyola n'ogamba now you see that is a Swiss watch esaawa bagikolera wano it's ena carats bwe ziti eza gold. It is one of you can give it as a gift to your mchala osobola ogiwa gundi. Kati akakuki ketwakolanga nga oba wategedde erinnya ly'oli office gye wavuddemu ng'omugamba naye togamba Mr. Kafeero aguze eso nga nenaaba tayize n'omuganda omugamba infact yaŋŋambye nkomewo wiiki ejja muleetereyo endala creating a social profile. Kati twatuuka ku airport boy ne tutatundayo wadde n'omulundi n'ogumu naye omuntu eyantaasa eyagula essaawa netuwa transport yatuzaayo yali asikaali. Okitegeera because bali bwe twalowooza ab'amaofiisi tebaatugulako wadde but eyagula yali asikaali ne tufuna gundi ezitujja mu kitooro ku airport okutuddaayo e Kampala cause office zaali ku World Kampala wali nti mweno business basajja abo abasinga abo balina ssente bambala nga bye baagala gyomusanga avugana ka primo. So don't prejudge. Buli muntu olina okumuyisa nga bwe wandiyisizza omugagga yenna. That is tomanyi kyali ate tomanyi nawo wagenda kukutweka tomanyi nawo wagenda kukuteeka because olumu nze nsanze abantu and they lead you to big businesses ng'omuntu wali tomusuubira namusuubira nga made ku mukolo omusanze and because you treat them well and nakuyingiza company ennene okitegeera. Recently I did a project for Coca-Cola naye omuntu eyantuusaayo I just imagine if that lady called ne mu blastinga ne muddamu nga bwenjagala I wouldn't have got that contract. You get but olumu omuntu tomanyi muntu kikyali okitegeera nti ndaba ba photographers abagamba nti when you message someone don't just say
don't just say hi. The hi might be a test. Wow. Alabe whether you're receptive. You know? Abira akubayo kayinja. Alabe is this person prompt? Kubanga era omukyalo oyo wa Coca-Cola yatandika naka hi. Nakoma. So, gwe owalabye ka hi n'ogaana okukaddamu. Because ebyaddala nange wotunuulira, I'm guilty of that. I have close to 900 something messages, but it is a mistake I did before. Nti nagulanga Facebook adverts nga nzisindika direct ku WhatsApp, which was a big mistake for me. Nti awo you end up ngofuna message nyingi, even under baita bataya kickers, abantu abatali serious, nga ye just alabye oba ekifaananyi muli baddemu omuwala omulungi nakugamba agagambo. Those are some of the people you get into most of those messages. So right now the process that I use is from Instagram, mazogula akalango, I have a page you go to, which I call the conversion page. Kati wabera video empanvu ennyonnyola. But video ebe neetera okuggwayo, a link comes that leads you to WhatsApp. Nti oli waviira ku page eno ng'alabye ez'eddakiika 4-3 abeera afunye value. The goal of this page, okay, you have page enesooka, which is ka short form waka ka attractings, aka TikTok. Ako ka short form ne kagenda ku page where you have I call it the conversion page. This is where you explain your value. Yeah, katugeze Daffy. You're very popular in Kwanjula. Yeah. Nogamba nti katugeze, where is your strength, for example? Mu Kwanjula. Oba olozamanyi gorasha bagole bakuwa emirimu. How you take care of them. Yeah, and how you help them pause. Yeah. Now, Kati, that is your value. So how do you show your value? How you take care of nti abagole oyinza okukola video ku page yo n'ogamba abagole abasinga baba bategeka emikolo gyabwe mufuna ekizibu nti stress ebeera nnyingi, eno watta enti akuli bubi, eno wemmere takwata simu, ba service provider ba stressinga ne bakumalako emirembe gyonna n'ojja wenna nga oli stressed. Naye photographer y'omuntu yekka asobola okuyamba okukakkana ku mukolo, because when you look at it, ebifaananyi by'ogenda okusigaza ku mukolo gwo gwonna. Kyekyo lwaki ffe wano ku Daffy twasalawo okuyamba abagole baffe okubaggyako stress eyo. Tukikola tutya? Nti tugenda kujja tolina nakweraliikira bintu bya pose nti oba tomanyi kupozinga. We shall pose you to the last finger. Don't worry about that. Tugenda kuyamba tukulage engeri y'okusmilingamu, tugenda kujjako eyo yonna stress ebadde ekubuganye. Nti ebifaananyi bijagenda okufuluma ng'oli bulungi, gwe n'omugole atayagala stress ku mukolo gwo, nga wandyagadde omuntu agenda okulaga ennyimirira n'entunula entuufu mu bifaananyi byo, koona ku kapeesa ka WhatsApp awo wansi, jangu twogere. Mu WhatsApp, it's where you go through what we call the sales process now. Sales process, this is also something scripted most of the times. Nti waba avudde eri mu value proposition yo, probably agenda kujja mu WhatsApp yo akugambe packages zo za sente mmeka. So that's where you ask, nga nsanyusa okulaba how omukolo gwaddi, badde nsagala osooka ombuliramu omukolo gwo gwaddi. Nti gwabanga bweyiti ne bweyiti ne bweyiti ne bweriti. Gw'abantu bameka nti baliwe bati newe bati newe bati. Have you ever thought of doing a pre-Kwanjula shoot or something? Nomugamba eyeringa icebreaker, kinyamba okumanya ango z'entuufu n'omwami yennyini ne mumanya ne tulema kubeera aba stranger ku mukolo. You know, ne mmanya kasaidi ka kalungi. You have a studio here. Yeah. That is something you can offer for free. Nogamba we give tujakuwa jakuwa yabwe tofa. You don't have to pay for that. Just know your makeup artist. Ofuneyo engoye maybe bidi. N'omwami onfunireyo tukuweyo bushuti waffe wano. Akalinga ka icebreaker kajja na kuyamba okutambuza mu wedding meetings and they're like, now that is the sales process. So bwajja wano for that free pre-Kwanjula shoot,
that is when you begin the closing process. No closing. So, but you need to document this whole thing. I don't know if people will understand this. This is real sales. Yes, it's actually that is real sales. I've started sales. Yes, I know what you're talking about, and I'm visualizing whatever you're talking about. Like sales, because at the end of the day, people are going to see your value in action. Nadera fabebi fananyi. If I were still, actually, when you look at package zange nalina sembo kole ze mikolo, nali ngaba pre-wedding ya bwerere. Nali ngaba pre-wedding ya bwerere. Because one, somebody feels they have taken value out of you. And there is what they call reciprocation. The fact that you've given them something for free, they feel the need to reciprocate. Definitely, they will give you the mokolo. That's true. Okay, simanyi oba ogenda kukasalamu oba ogenda kukawa abaana naye. Njagala balabe bayige. Bagamba mbu nabiganzeka. But at the end of the day, as people, we need to have like marketing systems, because abasinga tebawula marketing na sales. Marketing is what brings people ne bajja wano ku Daffy. Yeah. Then sales is what happens here. Wano nga atuuse. Okitegeera. Yeah, sales. But abasinga tebatera kubyawula. Of course, there is a very thin line between the two. Yeah. But marketing is what brings them here. The leads. Yes. Chechigendo baleta wano. But how you treat them here, how is your sales process? And I think when you go to Kampala Serena Hotel or all those major hotels, abantu bonna balina script kyeyo. Tibamanyi nti guest watuuka bwati ku mulujji, omujjako ensawo, n'omusmilingira, and the smile is supposed to be very personalized. There are words, exact words that somebody is supposed to say at the reception when somebody gets there. Oyinza okuba otuukawo ne bakuwa ka juice. Kale I saw there is a very big hotel y'Abachina gye bali mu kuzimba eyo in one of those game parks. Bagiyita Ntege'S. Yes, it's called Ntege'S. Very, very premium. And I was very observant. Nali nyenzeyo n'abazungu for these documentary shoots, and it's the space they were using. Now, this is how their sales process was. Otuka in the space, the first thing, a very beautiful girl or handsome guy, smart, smelling good, smiles at you, and you feel like you own the smile. Yeah. Then from there, nebatuuka nebakuwa ka towel buno obubuguma aka white nosoka noyisaako mu ngalo okyali mu lobby tonnaba. Then they give you somewhere to sit. Oh, do you want to prefer sitting outside or inside? Yeah, definitely I'll sit here. Oba wakatuukawo nebakuleetera ka watermelon juice off budget ngazi kali kugundi. Now I looked at that, nebakuwamu ka time akako relaxing, and then omuntu najja nakubuuza. So you see, when you look at that sales process, and I thought bakikolera fefeka, and then I watched the next day bagesti abapya, they did the same thing. But how many service providers have a sales process? Wetutunulira kale ekya marketing, how many of them have proper marketing systems naddala bali mu service provision business? Abasinga ensobi gye bakola, omuntu wamujja mu WhatsApp, namujja ku Instagram ng'aguze adverts, namutwala direct mu WhatsApp. That is a big problem, because mu clients mulimu ba customer ba mirundi esatu. We have cold customers ababatakuwulirangako ng'ojjeyo bino ebyamalala nti nze Daffy. Waliwo abatakumanyi, okitegeera. Those are cold. Then netubeera ne warm. Yeah, abo warm bebo abaali bakuwuliddeko naye nga tebannagira. Then they are hot. Abali hot, they are ready to buy now. Kyekyo lwaki we tuba turunninga Facebook adverts oba Instagram ads, tukola adverts still za mirundi ebiri. You have cold, ezitagetinga cold people
abo bosindika ku conversion page tenayogeddeko eri whereby you show them their value so that you marinate them and become warm nga tebanajja mu WhatsApp then waliwo abali warm those are abalabya akalango ko ne batakola kintu kyonna so abo oddamu n'okola retargeting ads ezo ng'obatwala era oba marinating ddala so that they get hot. So you run two kinds of ads. You run cold ads and retargeting ads. Nti abalabye advert yo oddamu n'obalaga akalanga akapya eno mugundi oba running a Facebook adverts. Kati nina n'ekirala ekizibu kye nalabye ku bagundi mbadde actually I just realized waliwo abalina services nga 5 nti lwafunye sente n'agamba zonna kati wano ka advertising wano kwokya enkoko wano nkole advert endala ng'etunda soda nkole advert endala wano ng'etunda tent zonna nazi running omulundi gumu. What happens you confuse Facebook eba temanyi bantu ki bakuleeta ku page yo okitegeera so ejja zirya sente zo ekulaga nti impressions bwe ziti ntwala za adverts z'abantu kakadde kalamba naye genda kuleetera abantu ba kibogwe a lot of jokers. So the best thing to do for business bwe zityo oyinza okugamba gino emyezi 3 egisooka ngenda kulanga gundi soda yeka so that Facebook eyiga bantu ki abanywa soda abadde basearching okunywa soda abadde basearching okunywa ki naye era bw'onoddamu no running advert after 3 months no gamba kati ngenda ku marketingira ba tent kyolina okumanya ezo $5 ezisooka Facebook zezirya nga tekuwadde customer yenna kubanga the system is trying to learn who buys your product. So what I would advise most business owners is funa service emu if you don't have an MTN budget nga tolina budget ya Coca-Cola nti ogenda kuteekamu biliyoni ne biliyoni fe banteekamu miliyoni 2.3 mu marketing. What I would advise, get one service bweti ogambe nti nze ndi wa kwanjula ojje omaketinge kwanjula ezo $5 ezisooka zo Facebook egenda zirya because it is learning what kind of people kyegenda kunoonya abantu abashoppinzeko ku engagement ring enoonya abantu abadde bagogolinga wedding gowns enoonya abantu ababaddeko mu wedding meeting because Facebook knows everything about you for as long as ogine essimu ng'erina internet ne bwokera ku makya n'ogenda ku Starbucks ejja kulaba nti wabaddeko ku location w'ekyo okuli amafuta so Starbucks senge ebeera nga bajja kulaga akalango kaayo okitegeera because Facebook knows everyone so w'ogira nti otaddemu kwanjula manya nti wano wenyenda okubeera otherwise woddamu n'okyusa bagendera kuddamu bakusooke bakkuba 5 page baddamu ne bajja refreshinga buto kyekyo lwaki abantu abamu ateekamu sente mu Facebook n'agamba Facebook adverts tebikola kubanga gw'otaddemu 5 system ebadde eri mu kugezaako ku learning to learn with what your people are n'okijjamu enta naye nga bino 5 already system ebadde eyiza abantu bo kati eziddako eba egenda tandika okuleeta bakasitoma because Facebook adverts never lie ebyaddala zo zikola nze era senga Mark Zuckerberg abaddewo Facebook made me, social media made me. If you're a small business and you don't have a budget of Coca-Cola, a budget of Apple, a budget of MTN, you cannot afford to market like MTN does. Don't do brand marketing as a small business. Yes, brand marketing matters, but at what stage of the business? Brand marketing, ngamba brand marketing, bwe bunobulango bwosanga kati nga hotel neranga bestowed and nested in the hearts of the pearl of the chi. And they use that peripheral language. It sounds good, it sounds poetic, but it does not solve a problem. It doesn't solve a problem. If a small business that wants money now
you speak to people's problems. Yeah, that's true. You don't speak in a whimsical tone. Nga olaba Coca-Cola wejja. Negamba no, test the feeling bichi. Ndisenga nali ntandika nze nga ntunda Coca-Cola. Nga sirina budget ya Coca-Cola. I cannot market it like that. Nga ngenda yingira business. I would find a different positioning for my brand to start with. Nzolo mu positioning ane ngamba for creatives that don't want to sleep. That want to work all day, all night. Nti gwe ng'owiro yagala ako ka spark, ka creative spark. This drink egenda kuyamba keeping obwongo nga buli alert due to its caffeinated content in it. You know, egenda kuwa ka spark obere o concentrating. So I attach a problem to my product. And that is how small businesses that want money now, kati enchai, should market, but not whimsical poetry stuff. And most of those people, Coca-Colas and Apples, they market like that because they're trying to impress shareholders. But because it's the adverts we see on TV, oyagala now with Duffy photography, oje otekeyo ka final video ko kwanjula okambe in the pearl there is this elegant, classy and Gondi voyage and blah 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 blah, and it is sweet nothing that doesn't talk to a problem. But if when you speak to the problem and then you position yourself as a solution, that is what we call direct response marketing. And that is what every business, small business, etali ku level ya Coca-Cola, etalina budget ya MTN, etalina budget ya Airtel, should market. Ebyaddala. Wow. Wow. Nesimanyi oba omanyi eno gundi ndaba siteetaga kulabibwa nnyo ba client. Eno yaba service providers. Yaba service providers definitely. Eno yaba service providers okusinga because ebyokuyiga bingi. Because man, yeah, abaana bocheza sente ku Facebook. Ebyokuyiga bingi. And no gamba you can't be everything to everyone. Nga ainako akola service nyingi. Tukatunulira abatunda supplements ebyaddala abo abantu abatunda amakerenda simanyi agagezza supplement z'okukozza oli nosanga enatunda bizigo bya kweyerusa enatunda ki ogenda okwekanga nga bakasitoma baleeta bonna bakiboggwe nenga yataddemu sente mu sponsoring nagamba kansindike akalange eno mu benviiri sindika akalange eno mu bakweyerusa sindike ne kana bakagala okugejja nti na running 3 adverts omulundi gumu naye ezo zonna naayokya miliyoni nga 4 mu bulango bwa Facebook naye naafuna customer ogu nga tenoyo customer wa kiboggwe nagamba tebikola. But do you know why that happens? Kubanga the page is not specialized. Facebook doesn't know who to show your advert. It doesn't know who exactly to. Ejja kuzirya naye egenda kuweereza ba mediocres, tire kickers, people who are just shopping around for the sake of it. But if your page is specialized, no gamba fe tutunda supplements za kukozza and you stick to that, Facebook egenda kunoonyeza buli muntu eyali yagadde okogga bamukuleetere because your page is specialized. It's the same thing actually. That's why Prim Touch has managed to top the eyebrow game one in Uganda. Because when you go to her page, aina services endala. Because alina ebyo byonna ebyejjako tattoo remover, aina bichi. But you know why she does not put those there? Because she understands how the system works. Nti omuntu wajja mu office ye aba asobola omuguza biri ebirala. Services endala zisanga. Yes, now the McDonald's, yes, batunda burgers, but it doesn't mean tebalina agundi nkoko. You need positioning. Wow. This is a master class. Ate tujifunidde ku bwereere.
ate actually ozemu ebibuuzo bingi mu kibuuzo kimu n'ensobi ba service providers etukola ensobi zo banange ekyo kyo kyamalala ekyo, then the marketing bit, obutamanya wawoogwa n'ekirala obutamanya who your dream customer is. Naye gye emirimu gye tukwata nga tuli best ku bizibu giba bizibu nnyo. Nze I learned the hard way. Waliwo customer eyansiba nali mubanja ne balance naye ne mwongera n'okumwongera so that nvaayo nti nava ku CPS nga neekyaye bansuzaayo ennaku ezo 2 nava ku CPS nga neekyaye nga ngambye Oscar togenda kuddamu n'omulundi n'ogumu kutwala bakasitoma kika kino. Era naddayo ne ntuula ne mpandiika ne neebuuza njagala kasitoma ki. Nfuna kasitoma avatar wange. Kasitoma avatar wange baali bamuyita Dennis. Nti Dennis ali wakati w'emyaka 27 n'emyaka 35 afuna wakiri obukadde 3 omwezi. Yasoma okwenkana kino alina gundi bweti akolera wano abasasinga beera mu bitundu webiti. This is where they hang out emirundi egisinga. Alina family then avaluinga kino nempandika customer avatar. Era ne wemba wali Facebook nga tenafuuka nnyo advanced mu AI nga ngenda mu interest because abasinga oba targetinga Kampala. Ne nagenda nga baziyita psychographics nojja n'otunuulira what is nti alina amanyi debit card kyeki. He's well travelled or he's this because you want to attract the right people. Actually when nakikola ekyo I started attracting very amazing people. I think I have the most amazing customers in Kampala here. You meet people who are happy to work with you, people who value your craft, people who respect you, people who value what you do. Nze kirabika bonna bakasitoma benfunye, all of them, it's because I sat down and wrote. Simanyi mu Busiraamu bwe kiri but mu Bible waliwo, is it in Haggai ba Habakkuk, sure, but in one of those books where they tell us Katonda atugamba write your visions on tablets. Nti I think me and I think that's the best prayer. Nti woba osaba Mukama Katonda ekintu kwata pen n'omukono gwo and you write it down. Once you write it down, obeeranga kirediizi nze n'ogamba Mukama Katonda nze kankole gwe nnina okukola ebisigadde mbikulekedde. And why I write down actually everything is because everything ebirungi ekisinga that I've written down eventually has come to pass. I remember I looked at my kajono kange from around 10 years ago about the wife I wanted to have. Nemulaba. Ngolaba y'omukama gwe yakuwa okitegeera nti wobiwandiika olumu n'obyerabira nti natunulira vision board yange eya Dubai for example nagamba I want to have one of the most expensive cinema cameras eriba eriwo ku mulembe ogwo in 2-3 years, and for some reason nenfuna gundi cinema camera because I think a Kampala nakalabamu 2 oba 3. Yeah, yes, abasinga balina R5 but the R5C nakalaba like 2 other people that have it. You know, when I was starting the documentary journey, I believe the best prayer, I'm not a religious professional, city, but I'm speaking from Nganze. The best prayer, ngojeko ene ya Katonda, pam. The best prayer is in writing. Like the Bible says, write your vision on those tablets. Ebyaddala.
era ndowooza ne Katonda yakiraba ku mateeka ga Musa bwe yali agawandiika okugawandiika on how humans needed to be. Actually wotunulira n'amateeka ga Musa, there is a reason as to why bagawandiika ku tablets. Bidowooza Katonda yali talina maanyi gakendeeza fonti. Why do you think they are written on 2 tablets, the 10 commandments? And when you look at them, the first tablet, the first 5 commandments is how man is supposed to relate with God. Era kyekyo lwaki ogamba tobanga na bakontonda balala wendi. Ezo commandment etaano ezisooka. Then the last 5 commandments is how man is supposed to relate with man. Kyekyo lwaki bazaawula ezo commandments ebbiri, naye etteeka eryokutaano lyeryo makati lyeri stringing a relationship eno ey'abantu ne gundi. Eryokutaano ligamba nti kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, ennaku zo zibeere ennyingi ku nsi, Mukama Katonda ze yakuwa. So it's the parents, the tteeka ly'abagundi yerigattagana ag'abantu kuga how man is supposed to relate with God. It's the reason. That is my thinking. Otherwise Katonda yandibadde tabiteeka ku tablet ye, yandibadde abiteeka ku tablet ye mu bw'ati. So it is man's relationship with man and man's relationship with God. Yeah. So nti kasita yagawandiika nti abamu tugamanyina mu mutwe nti ekitegeeza naffe why don't we imitate God? Era ne mu Bible n'addamu n'akyogera write your vision on the tablets. Obimulekere ebisigadde nti mu kifo ky'ogenda mu not bashing nti nkitwala. You need to write. There is power in writing. There is power in writing. Because when you write it down, you've sealed it. That's true. Lwakuba ne mu Matthew era bakyogera ask and you shall receive. Lwakuba kyataagattako kyekiri nti ask intelligently. Nti how much, when, in what quantity, in what color. Abasinga tusaba Mukama Katonda mpa ku ssente. Nofuna omutwalo. Nazo siba ssente. You have to be specific. You have to be specific. And it has to be, I think, believable to you. See the pastor naye, it is my thinking. And it is what I usually do. Wow. Okay, nga tunatera omaliza mu kuloosta. Oyogeddeko ekyokusiba. Is that your worst case scenario in photography? I think ebino ebyagundi being disrespected, and those are work hazards. I think okunsiba, that was my worst, and I'm grateful it happened. I wouldn't have changed my customer avatar. You know, Mukama Katonda aba agenda kukuba obuswanyu if you don't deviate from what he chases you away from. Yeah, that's true. Nti aba agenda kukuba akukube ankiruwo kivaako okitegeera ate bw'okiremerako oba ogenda kufa okitegeera because katugeze oli anywa omwenge, Mukama Katonda n'amukuba n'amusuula ku kabenje n'awona okufa. Wagaana okuvaako ayinza okuleeta ekirala n'amutwala mu rehab ebutabika. Wagaana ayinza okumujjira ne yeeyambula n'afuna shame. Bwe kiremerera oba ogenda kufa bufi. Because God will sometimes akuba obuswanyu obwo okugamba mutabani eyo gy'olaga siwe watu terera mweno direction wano wenkwagala. Bakugamba dda wano wenkwagala wano. So I am grateful that happened because it helped me save. Because not every customer is your customer. Customers that are from hell. Nga ye obuzibu bwe agenda kola kikulaba ngeri gyakukamulamu buli kasente kakuwadde. And it happens a lot ku bakasitoma abasente entono. Ti bakasitoma abesente entono olumu ye they value their money more than the service. Alaba sente zakuwadde nyingi. Kyomuwadde alaba tekirina makulu nnyo. Era emirundi egisinga aba agenda kulaba nzimuka muddemu ntya ate nga weewunye ab'essente ennyingi
they even give you the creative freedom. Kubanga I've been blessed okolako ne bakasitoma abagondisoma from all the spectrum yonna enamba nkoledde kuba ssente entono ddala nenkolera kukuba ssente nnyingi onyamba abe ssente nnyingi basudiiru. Yes, because I did one of the events embaga izoli mu mwala Mira oli yasooka. Yeah, those times. Wow. And the way those people treat you is completely different from the way abantu abasente entono ze treating them. You know? Because those are people who are going to even invite you. Hey, come and dine with us. Jangu tulire wamu. Yeah, no genda ku mikolo egy'abantu abamu babagambe mu photographer mulire eri mu kitundu baali. You know, you cannot be around. Bayambi ne bagibawa. But gine mikolo gy'abantu high profile people most of the times, they even give you a table. Wow. You're part of the guests. They treat you in a very, very decent way. Kyekyo kinze ndowooza oba Bible kwandika kyusizaamu awo ke bagamba, you know, the love for money is the root of evil. Nze ngamba poverty is the root of all evil. Ebyaddala nti obwavu buno oba butuuka abantu olumu ku mitima, they even forget humanity, of how humanity and decency is supposed to, because at the end of the day it's just food really. You know, it's kati olwo tunya incident yezimu ngogenze okolede ku speak resort munyonyo. For example, gye batakiriza kuyingiza mmere okitegeera, which means oba togenda kugula mmere ya speak resort munyonyo suwani y'emitwalo 10. Yeah, abaana oba olina kubafulumya, because those are more crew. Oba olina crew y'abantu 7 oba 8, that is going to be mitwalo 8 zoba ogenda okuspendinga if you decide to eat from inside. Okitegeera, if you decide to eat from inside munyonyo, nti ekyokumma emmere tekyandibadde kizibu, but at least communicate that, hey, your team, teddy part, we've not planned for it, so that you pack something oba you organize during that time. Nemugenda nemugira nti I think it's only decent for you to communicate that. Obanga go photographer naffe tukole ensobi obuuza, should we plan naddala emikolo egiri emunyonyo nti ku mmere tunaabaako oba tweyiye. Kubanga wogenda actually venues zonna ezisinga ez'abayindi nti wabeerawo n'omusajja ayimiridde wali ng'abala masuwaani. Most of those events, naddala events gundi venue spaces z'abagundi z'abayindi, wabeerawo abatudde wali ng'abala masuwaani. We gaggwayo ge mwakiriziganya nga baggalawo dishes, abantu ne babeera bali ku line. Yes. Byebyo. My last question. Yeah, I always ask people one word of advice to them, but this time around ngenda kukyesabira. Nsabidde nnyo abantu abali eyo. Badde nsaba mwami Oscar nga tumaliriza. One word of advice, one or two. Gwe kyolaba ekisobola okunyamba at least to become a better person. More photography and even maybe outside other things. Let me begin with the positive. What you're doing with this podcast is very good. One, actually, I don't think you even see the power of what it is. You see, most people bayinza okulaba ne bagamba oyo Daffy, of course kyemanyi bayinza okuba baliwo abali nga bakuzalawa kankyogere bwentyo nga gamba oyo Daffy akola podcast za Uganda, because as human beings we tend to underestimate, actually we tend to overestimate what we can achieve in a year and underestimate what we can achieve in a decade. If you continue doing this for the next 10 years, Daffy, simanyi kale usente we zinaabeera nga zikuamplifyinze, you know,
wono bw'oyimirira 90% of photographers will not be standing there. That is if you continue doing what you're doing right now. Nti all these hours of content you're putting out, you're building a movement. You're going to become an authority. Siri mulamuzi, siri mulaguzi, naye you're going to become an authority in this game. You're going to become a beast. N'abali bakuzaala wae bajja kujja bagambe oyo twamulaikinganga ku TikTok wano jojjuzi. You know, it is like a decent space. It is like a small space, tiny space and the like. In fact, wandikubye n'ekifaananyi of how this space looks like. Yeah, I have the pictures. Yeah, because in 10 years, you're going to be a beast. A beast. And one thing I will have to say, continue doing what you're doing. I have to play this after 10 years. I have to play this after 10 years. Continue doing what you're doing because you're building authority. You're building authority. Thank you. Because ogenda kutuuka nga you're the voice people run to. You know, in times of conflict, people usually want to run to a leader. You know? They always go. And then that's how actually Islam thrived. Because Islam, wotunuulira history, you're raising a new in the Middle Ages. Middle Ages, there wasn't any form of culture. It was an age where olaba mugundi series gye Vikings. Vikings, I know about it. Yes, wotunuulira, people were barbaric. We were gundi. The barbarians, people didn't have culture. Abantu bali besanjaga bwesanjazi. And Islam was the form of culture. Actually, abantu basiramuka nnyo nga atuuse mu buzibu. Because the way Islam, nina Quran ewaka. Wow. Because Islam, it is a framework kind of religion. It has a framework about everything, about marriage, about okusomozebwa kutusanga mu bulamu bw'ensi. Islam yerina that linear thing. Nekugamba omukyala waba akutabuseko bwati olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti. You know, kati n'ebintu bye tulina, this is going to be a bit controversial to say, but wotunuulira ekintu ky'abakyala abasatu oba abana, I think in my opinion kiyamba bakyala in a way ebyaddala. How? Kale nkunnyonnyole. Now lwaki kiyamba bakyala? Bw'otunuulira abasajja walayi babeera baagala buli kiseera. And a woman tasobola kubeera awo nga buli kiseera. Yeah, that's true. And women go through over 28 hormonal cycles. Abasajja, we only go through one, which is testosterone. But through the month, you need to give her space. And how do you maintain polarity in a relationship? Because relationship thriving ira ku polarity. And how you keep polarity. Kyekirwaki kizibu nnyo abasajja okukola ne bakyala baabwe. Nti okukola ne mukyala wo akumanyiira. Yeah. And polarity goes. That energy goes. And how do you maintain polarity? Okay, musibola byogerera ku kamera. We are learning. Abasajja bali bakola. No, okay, polarity yeyo energy ebeerawo ng'olayo ku mukyala wo n'olayo. Yeah, ne muwulira nga agamanyi, that is polarity. And like they say, familiarity breeds contempt. Wakumanyira ennyo, she begins being bitchy, she begins, you know, atandika okulaba how weak you are and all that. But how do you maintain polarity? When you look at the Islam framework, kino ekintu kiyamba nti wovaako n'omuwa break, you give her time to think about you, to also cleanse herself and reset. Because when you read history, monogamy is about 1,000 years old. It is about 1,000 years old. It is
It is a Roman construct. 1,000, just 1,000. Yes, monogamy is not written anywhere in the Bible. Even in the holy books, it's not written. Wow. Polygamy? Yes, polygamy has always been the thing. King David had how many wives? How many wives did King Solomon have? Wow. Because polygamy is artificial. That is the truth. Polygamy is artificial? Rather, monogamy is artificial. It is kubanga neotuno kyekirwaki wogenda wali ku Buganda Kingdom newobeera wayanjudde okwosa jjo tebagenda kugaana kusayiningira mu kitabo kyabwe kuwa certificate. I know they attach it to church, but if somebody can come out in the Bible nandaga where they talk about you should have era ogenda okwekanganga somebody who talks about gundi ayinza okuba St. Paul. But Paul was the biggest opponent of Jesus, of the teachings of Christianity. Nti ye yattane bagundi, yattane abantu abali bakkiriza. Ne Paul gwe bagamba yasinga ebitabo ebingi mu Bayibuli. Eyali esinga owakanya Yesu. Lwaki ontwala mu ddiini? Omusajja lwaki ddaaki antwala ama mu ddiini angomisa abantu? Omusajja ali informed. Legend of ali informed. Oyagala kunvumisa abantu ku TikTok. Abantu baffe bawe akagambo. Bantu ki? Service providers baffe ne ba client baffe tube nga tumaliriza. Okay, but service providers, this is the thing, good people. The truth is, marketing, and not just marketing. Ene ebigambo nti posting a content, but buy Facebook adverts, buy Instagram ads. TikTok tena atandika tuwa adverts. Naye, for as long as you create content for the next 3 years consistently, you will never struggle with money. Money is not going to be an issue for as long as you create content. Ate ekirala, batch creating is one thing actually kyengezaako olumu okutunza bano abantu ba business. Nti when you batch create your content, nti otuula olunaku lumu mu mwezi nogamba let me record all the videos ez'omwezi guno nozi recording omulundi gumu noziwa editor nazi editinga, and you begin releasing one by one so that you concentrate on your business. It is a service we've done for Primtouch, we do it for Rare's Bell, we do it for Kemi Planners, we've done it for some B&Bs in Juka Lux apartment, one of the best Gondi B&Bs a Chanja. Like we batch create most of all that content so that you can concentrate on running your business, because content creation is not for everyone. That is the truth. It has a lot of technicalities. But how about you sit maybe Nogamba every first Monday of the month, ngenda kutuula nkole content pieces zange 15 nga buli mbizibosaawo olunaku lumu nencreatinga yakalala. And for certain industries, ate kirungi ekiriirwo nti most business owners in Uganda, they're not serious, tebali serious. So it's very easy to become number one in your niche one in Uganda. Because most people are not serious at all with their marketing. No, ekijja mu delivery. Omwana ebifaananyi byamubulako. Ne mugamba ogenda kukola otya, nansekeera n'agamba kati nkole ntya. Nga ye tatidde namu. Okitegeera. That gave me an impression that 90% are not serious. So in Uganda it's easy to dominate. So at least be the one person that does the marketing oyo, that does content consistently. You know, I think that is the advice genuine to who any business owner or any service provider. Wow. Nze mbadde masterclass era ubana abate bayize. You know, I always take my time and I always view the things. Yeah, nzire waka nenziramu nesoka nenzanya obuntu buno. Omuntu gwe nakazanya emirundi egiwera ebiri. Olwo shake gwentera okukyaza nasomesa about life. But I feel like I need to rewatch this
I mean, it's really humbling. Ekituufu kiri nti oyogedde ku bintu bingi. Njagala nnyo okuyiga ate kindaze oli musajja musomi wa butabo, oli musajja ayagala okukola research, oli omuntu ayagala okuyiga. Naye njigira ne ku bantu abakulu. Like, I think nsanga omuntu omukulu mbuuza waliwo Haji gwenjagala ennyo, Haji Lubega Kadunabbi. Namubuuza ayina ennyumba nnungi. Namugamba Haji naye ndituukako ko wano nenfuna ennyumba bwenti. Nansekerera. Nagamba Oscar, you're still young. Nagamba ekintu ekiri ku bantu ku human nature nti ogiraba eno bweti ogenda gizimba naye ate ego yaffe ng'abantu ate oyagale n'esingawo. Like ekyo kintu yakiŋŋamba nze lesson gye nafunamu nti patience. Because I was asking a 50-plus-year-old man alina experience and there is a lot even to learn from old people who have walked the journey. You know, nze nti kyenina sibuza mukubi wa bloka waje batunda mpeta. Ndaba ansingako nwe nebuuzaako sitera kwebuuza ku ngwendaba nga tuli ku level y'emu oba nga ndiko wansi. I ask abantu abansingako most of the times. I think it's learning also from those people. Wow. And akasembayo, how much have you earned, like the highest amount of money they have given you for a function? The highest amount of money I've got for a function was 25 million. What? Yes. Actually, ezo sente nazifuna nengulako machine number. But those are opportunities that come once in a blue moon. Yes. Waliwo nakolako gundi awo for Stanbic. And it was, I think, bumper. It wasn't for Stanbic, it was for Bell Lager. I was given 18 million for that billboard shoot. I always love rewatching this because I know there's a lot of valuable information. There is some guy who called me. Olwera omukyala namuti alinako views ziri awo. Omukyala yankubira saawa nga nnyeze sinagamba bale kukyaza mukyala. Ayogedde bulungi. This lady owa decoration gwe twakamaliriza. Nagamba ayogedde bulungi nnyo. Natandika okumpa insights mu byonna bye yayogera. Nawulira essanyu ne ngamba kale ne webeera view emu. Webeera boje bali they are always there that really do. Because Alan Cruz yamse ne mugamba naye Alan abantu bo nga tebisiye audience abalaba ebyantu byange. You know? But ne Qur'ani ekyogera nti mu nnaku ziri ez'oluvannyuma abantu aboogera eby'amagezi bajja kutuuka nga bali silenced, nga boogera eby'ekitumbaavu nga bebagira beba and I think Holy Book season olumu ano wantu n'olita. See, I just love this feeling I'm having right now. Bananga babaddeko mwena nga mulaba mukulu Oscar Ntege atusomeseza lessons zanjawulo. Batuteko mu marketing, batuteko mu sales, batuteko mu nsobi, ba photographers oba service providers etukola. Atwade tips nyingi. So eno obeera client nga nawe ina business era ina byosobola okuyigamu. Nze ng'omuntu ina byenjizemu bingi. Era kyalina ku nnyo nti ngenda giposting era amagezi mugabbe. Naye Abannayuganda ebiseera ebisinga kulaba valuable content. Mbadde nsaba mugiwa obudde. Video eno mugirabe ate era ofunemu ekyokuyiga nga bujja life as photography, life as podcast, privacy, test, bond, and lens in how do every day was on the camera as usual. Peace and love. Yeah, man.